Good morning once again and welcome to Koikimedia Live. Mo kí gbogbo wa ní ibikíbi tí ẹ bá ti ń láǹfààní àti gbọ́ wa pé ṣe dáadáa ni a tún jí. As we say all the time, this is a platform that talks about self-determination and nothing more than that. We are not interested in fixing Nigeria because Nigeria is a dead country that is not worth fixing. So what I always say to those of you that are always asking if we should fix Nigeria, there's no point trying to fix Nigeria. What we should be doing is trying to find a solution to the disintegration of Nigeria. There is no unity in Nigeria, so stop talking about that we are looking for a solution to find unity among ourselves. We will never find unity, so our best bet now is for everybody to go their separate ways. We are better off as a country of our own than trying to remain as one entity known as Nigeria. The purpose of Nigeria created by Britain is demonic and is evil, and there's no amount of effort that your politicians try to deceive you that Nigeria will be a great country. Nigeria will never be a great country. It's a shithole as anything you can think of. It's a zoo. It does not have respect for human rights, neither does it have respect for human beings. So even animals in Europe are much better and well respected than those of you that live in that contraption known as Nigeria. So the only option on the table is that we should allow what the British created to collapse. British created evil by allowing the Fulani terrorists to take over the territory known as Nigeria. And that is why most of you are dealt with like animals. The reason why they are dealing with you as animals is because that is exactly what the British wanted. Britain fẹ́ni àwa ìran Yorùbá ká wà nínú pẹ̀rú káwọn máa wà better off. I was watching the Champions League yesterday and I was asking myself, ṣé àwọn lórí méjì? Ṣé àwọn lórí méjì? Most African footballer wants to find themselves playing in Europe because I believe that Europe is the final destination where you can survive and you can make it in life. There's nothing wrong if we have a better African football with Yoruba country, Biafra, Arewa, and all other African countries. So what they've done is that they've made it look like àwọn Ìgbò ni wọ́n better ju àwa lọ. And when you look at the amount of African footballers don't play in Premier League, Italian League, the French League, and even countries around the world, you realize that àwa ìran dúdú àwa là ń ṣe better ju àwọn tó ń gbá football yẹn lọ. But because many of the Interwani, Africa and mostly Nigeria, era wọn ìbò as people that are much more better than us. They are not better than us. Àwa ti gbé pẹ̀lú wọn. We live with them on a daily basis. We've lived with them for 24 years. Àwa realize pé ìran ni wọ́n gbé sílẹ̀ fún ìran Africa. And that is why during the time tí wọ́n colonize wa, what deceive wa, what gbé religion lé wa lọ́wọ́, and they use that to take a lot of vast amount of our resources. I'm not going to show you the view this out. I just want you to look at my face. We have just about 10 minutes for this broadcast. So, kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ẹ̀yin tẹ́ bá wo Premier Champions League lánàá, I think Real Madrid won. It was a fantastic game as usual. But in tí mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn lórí méjì, orí kan tó níyẹn òun náà làwa ní. Football don't play, don't make it as one of the vast amount of revenue, because the same football yẹn tó bá jẹ́ pé ìran Yorùbá náà dá dúró gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe wà láti bí Elédùmarè ṣe dá wa, àwa náà máa ní that kind of standard of football. Ẹ máa rí that kind of pitch,
you know, that kind of set pace of people tó máa wá play ní ilẹ̀ Yorùbá. But wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ìdàgbàsókè wà fún ìran Áfíríkà. Olórí burúkú làwọn òyìnbó, olòṣì ni wọ́n, ajẹgungun ni wọ́n ti jẹ wá mọ́ ayé, àwa la máa wá gbára wa sílẹ̀ lọ́wọ́ wọn. Sórí ìwọ tó ní ká má gbára wa sílẹ̀. Well, the fact is that is either you survive in the zoo, tẹ mama jẹra yín tí ẹ̀dẹ̀ ní rí àṣeyọrí kankan. There's no amount of prayer. It is not about prayer. It's the reality. And most of you fẹ́ òtítọ́, ẹ máa ń rò pé torí àwa wà labroad la ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí. Náà kò ń ṣe pé torí àwa labroad, torí pé a ti rí olórí burúkú àwọn òyìnbó bó ṣe pa ìrántí ayé ara wọn tó ń ṣe tiwa. And until tí orí wa bá reset, because orí púpọ̀ ní wọ́n reset. Mo rí Governor Ṣèyí Mákindé tó wá sí London tó wá sign the final deal of the gas kìíní kan pẹ̀lú Shell. Àwọn lórí burúkú tó kó wa lẹ́rú, àwọn náà ni wọ́n tún sign agreement pẹ̀lú. Àbọ̀rọ̀mù yẹn nísìn lọ́kàn ara yín ẹ̀yin máa rò pé ó máa mú development wá. Ẹ lọ kọ ẹni sílẹ̀, ó dà ẹni ní 9 àbí ẹ lọ kọ déètì ẹni sílẹ̀. By the time tí Ṣèyí Mákindé bá máa fi ṣe tán, ṣe rí project tí wọ́n náà ń sign deal yẹn kò ní mú any result jáde. Ẹ lọ kọ déètì ẹni sílẹ̀, ẹni mo sọ bẹ́ẹ̀. Nítorí pé ṣe ra àwọn ìbò yẹn, right, bó ṣe bà ayé ara wọn jẹ́ all over the world. Ní gbogbo kò ń ṣe Africa nìkan ló ti bà ayé jẹ́, wọ́n bà ayé jẹ́ ní India. Ẹ lọ wo ìkà tí wọ́n ṣe. Ẹ̀yin tí kò wáyé yìí ni pé ẹ̀yin lẹ́yìn rò pé yàn gidi ni wọ́n. Ẹ jẹ́ n fi n tó wà ní pépà tèmi wọ̀nyí. Ẹ wo pépà tèmi. Ọmọọba kẹ́lẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ní bàbá problem. Ṣe rí pépà tèmi ní ọba lélẹ̀ King Charles ni ọmọ ẹ̀ nílé ọmọ ẹ̀. Ṣe lè believe pé ọmọ ẹ̀ wà ní London, ó wá ṣe event kan. Bàbá náà ò ní àsìkò láti rí, ó náà ò ní time. Ó ní òun níṣẹ́ tóun pọ̀ lọ́wọ́ òun ò ní time láti rí ọmọ ẹ̀. Dó a mọ̀ pé kò nífẹ̀ẹ́ ọmọ yẹn nítorí pé ó mọ̀dí. Ṣòro ọmọ yìí òun ló ń pè ní Harry, òun ló fẹ́ Meghan. Gbogbo ń ṣàmọ̀ Meghan, wọ́n nífẹ̀ẹ́ Meghan. Sórí ìwọ tó ń rò pé wọ́n nífẹ̀ẹ́, olórí burúkú nìyẹn, ọ̀dẹ̀ nìyẹn, òmùgọ̀ nìyẹn, ò ní làákàyè. Nígbà tí wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ ọmọ ẹ̀, Diana ló bí eléyìí. Gbogbo ilẹ̀ ṣàrántí Diana. Wọ́n pa Diana ní 1997. Wọ́n ní accident ní bá ṣe gbọ́ náà ní àmọ̀ pé rọ́ nìyẹn. DJ múlẹ̀ ni. But ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà torí ò pé ó rò pé nígbà tó bá nífẹ̀ẹ́ ara wọn, wọ́n nífẹ̀ẹ́ ọmọ yìí tó ń pè ní Harry, báwo ló ṣe máa wá nífẹ̀ẹ́ wọ? They cannot love you. Within the family, within the royal family, they don't love each other. They don't love each other. Wọ́n nífẹ̀ẹ́ ọmọ yìí. Àtàrà pé ó lọ fẹ́ Meghan, and the hatred yẹn ó sì lọ lọ́nkán. So nígbà tó bá wá níwọ̀ nífẹ̀ẹ́ ara wọn, kò yẹ nísìn bàbá ẹ̀ ní. They are ẹjẹ́ nǹkan ìtọ́kọ sí bíbá. Níbi tí wọ́n ti jọ ń ṣe event yìí, distance yẹn is just less than probably some few miles. But they are not, ó lóun ò ní rí, kò ní rí ọmọ ẹ̀. So ìwọ wá rò pé they will love you nítorí pé òmùgọ̀ nìyẹn, ọ̀dẹ̀ nìyẹn. Let me read it to you. Prince Harry waves to crowd as he arrived at St. Paul's Cathedral for a service to celebrate the 10th anniversary of the Invictus Games. While 2 miles away, his dad, King Charles, was hosting a garden party. But the pair, àwọn méjèèjì, may as well have been worlds apart, with the monarch unable to meet his son. Wọ́n ní ọba. Imagine kí kábíyèsí wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kó máa sọ pé òun ò ní rí ọmọ ẹ̀. That is how terrible the royal family is right now. These are the same people that created the contraction known as Nigeria 1914 fraudulent amalgamation. Tó gbé Fúlàní lé wa lórí,
olórí burúkú ìwọ tó wà Nàìjíríà ó wá ń sọ pé ó fẹ́ save Nàìjíríà àwọn tí save ara wọn the hatred tó wà lọ́wọ́ ara wọn òun ló lọ lọ́nkọ́ yìí. So I pity a lot of you. ṣẹ̀rẹ̀ yìí tẹ́ ní understanding tá à ń sọ fún tó ní ẹ máa save Nigeria we will save Nigeria. No, you can't save Nigeria. British created that monster called Nigeria and it has to break because we are indigenous people. We are Yoruba before Nigeria. Nigeria was created by British Empire in 1914 and it's a fraud. That amalgamation need to be de-amalgamated. Tí kò bá wà de-amalgamated, ìyà máa jẹ̀rán tiẹ̀. But kí ìyà má bàa jẹ̀rán ẹ, òun ni bàbá Akíntóyè ṣe dìde. Òun ni bàbá Akíntóyè ṣe dìde pé ká lè jàjà yẹn nísìn, ká lè bọ́ so that we can have our true identity. Àwọn fúnra wọn, they don't like each other. The Scottish doesn't like the English people. The English people doesn't like the Welsh people. They are worlds apart. And that is why Scotland wants an independent away from this crazy union to create in 1701. But most of you are hoping that they ba praise Jesus Christ, they ba praise Nabi Muhammad, they ba dafa kale. The unity will come in Nigeria. Ali ni Farawa. Tabade break, right? Like Pastor Emmanuel Femishi saw, there is an imminent to civil war again in Nigeria. Ogumawa, Ogumawa, because the love is not there, the unity is not there, the hatred is there, the bigotry is there. These were all created by British for their own selfish interests. They created Nigeria as a business center. But most of you, and you're dead, that we are telling every day that support self-determination. NFA support APC. NFA support the PDP. NFA support the Labour Party. All these are criminal political parties that have not worked. Even I want to get more they are not going to vote for conservative because they've destroyed this country in the last 16 years. Dr. Party. They've destroyed it. Sister me, Sholaku Boroku. And we cannot be mentioning names. I haven't got the time this morning. So one thing we got to explain to you is that family one, hatred to one, family one. So because one is Nigeria is Commonwealth. We are look. There's nothing called Commonwealth. They can never love you. They would never love you. Britain is coming to an end because there's no doubt about it. Britain, the end of it is coming. Only in another 40-50 years, I don't know. But one thing is that Awara Scotland Uniba will pull out. Tobade pull out in the UK. That means that the fall apart is going to come quickly. But our one son is saying, "Come about Dija, come about Dogun, Eje can more support of our people." Àwọn politicians only support olórí burúkú Ṣèyí Mákindé tó sign a Shell gas kìíní kan ní London mori top poster ó ní wọ́n wà London àwọn olórí burúkú wọ́n pa wá nísàlẹ̀ olórí burúkú Ṣèyí Mákindé bomb bastard àwọn olóṣì governor tí wọ́n ní ṣoríire tó Ògúnlákayé máa pa wọ́n ni kò rí kankan ṣe sí ó ní wọ́n sign a gas project fún $100 million. Oyo state to yẹ kó máa create Oyo fúnra rẹ̀ can be a country. I want sign contract $100 million. Tó bá sign $100 million. Ṣèyí Mákindé á cut $30 million nínú ẹ̀. Ẹlòmínà cut 30. Gbogbo ìtọ́ máa kó wá sí ìtọ́ fi ṣe kò ní ju 20 lọ. But most of you òmùgọ̀yìn tẹ́ bá ti rí àwọn governors yìí tó wá sí abroad tó wọ suit bí ó lè. Mo rí wọn náà ní America tó náà ń ṣe Africa US Summit. Mori Lagos State Governor, our representatives and other countries. Sherry, Ori, Oma reset. Ori ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, Oma reset. Àwa máa kọrin ẹ̀sìn yín létí. Kò yẹ nísìn, a máa kọrin ẹ̀sìn létí. Tó bá rò pé ìfẹ́ wà fún wa pé the British people. I don't care whatever you are saying. I'm not reading your comment out because I don't want to be distracted. Only amount to 1,000 years because most of you just want to come and distract us on the program. So how can it take 1,000 years?
ṣé ẹ̀yin lẹ máa sọ fún Scotland kó máa take 1,000 years kó tó pull out from Britain? Kó jágbàjàgbà lọ ẹ̀yin tẹ máa comment rubbish. So let me say this, ogun tẹni kò ní dé yẹn, ogun yẹn ó máa dé. Wallahi ta'ala suma billahi la huwa. Ogun tẹni kò ní wọnú Nàìjíríà yẹn, ẹ sọ fún Tinubu kó negotiate kí ìran Yorùbá lè pull out. Àwa kàn ṣe Yorùbá nation kan la máa gbógun wá. Ṣẹ̀rẹ́ ìtẹ̀wà nulẹ̀ ẹ̀yin lẹ máa gbógun tì wọ́n. Ogun burúkú lẹ máa gbé ti àwọn olóṣèlú torí pé nígbà tó bá squeeze yín gbẹ tí a bá mú yín dáadáa látara yẹn ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ yín. Kò ń ṣe Yorùbá nation no ẹ̀yin Nigerians náà lẹ máa ṣẹ́rí bẹ́ẹ̀ ṣe dìde yẹn ṣẹ́rẹ́ yìí tẹ̀wà nílé bẹ́ẹ̀ ṣe dìde nígbà ẹ̀ ń sàṣì yẹn ẹ ṣì máa dìde bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ máa dìde lẹ́ẹ̀kan bẹ́ẹ̀ sí ṣẹ̀wárẹ̀ yìí tẹ̀ ń sọ pé Jagaba òun náà ní àmọ̀ bí ó ti kú bí ó wà láàyè ẹni sọ fún wọn pé kó gbé fídíò Tinubu jáde wọn náà ti poison ẹ̀ wọ́n ní vegetable state ló wà èmi ò believe that but in táwọn oríṣiríṣi àwọn èèyàn sọ especially àwọn ọmọ Biafra Simon Ekpa ní Tinubu is dead. I don't want to believe that until I see the evidence. But Simon Ekpa ní ó ti pa gbogbo yín náà lẹ ti gbọ́ kò ṣe mi ni màá sọ. I'm saying exactly what everybody is saying. But we hope that he's not dead because tó bá kú Shettima ti gbàjọba nìyẹn ìyà yín ṣe máa wá double. Ṣé mọ̀ pé Shettima sọ pé restructuring my foot. Ẹ mọ̀ pé nǹkan tí Shettima sọ nìyẹn. Ó ní we are not going to restructure Nigeria. Kí la fẹ́ restructure Nigeria fún? Àwọn ò fẹ́ restructure Nigeria torí pé ntí Britain sọ fún wọn nìyẹn. Don't restructure Nigeria. Keep Nigeria the way it is. But one thing is that àwọn fada yín, àwọn GO, àwọn àfà, àwọn wòlíì, wọ́n gbàdúrà. Ọlọ́run jọba bless Nigeria. Gbogbo àwọn olórí wa kọ́lọ́run darí wọn dáadáa. Ọlọ́run ò lè darí wọn dáadáa. Olórí burúkú ni wọ́n. Ògún ló máa pa gbogbo wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ògún ló máa pa gbogbo wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ẹ wo ń tó ṣe nílé epo ní àárín Èkó. Fúlàní fẹ́ lé àwọn ìyá lọ́jà tó ti jẹ́ àwọn ọmọ àwọn indigene. Wọ́n fi lé wọn kúrò lórí ọjà wọn. Wọ́n fi lé wọn kúrò lórí territory yẹn. But ààrí gọ́vnà tó dìde, ààrẹ olóṣèlú tó dìde. But because àwọn fada yín, àwọn ọmọdá yín, wọ́n sọ fún yín pé ẹ jẹ́ ká pray fáwọn olórí wa. Àwọn ò kí ń pray fún olórí níbí báyìí. A máa ń sọ fún wọn pé kó ṣe the needful. Èyí tó bá ti ṣe the needful, kó resign. Kó resign. Because tó o bá resign, right? Election tó ń bọ̀ ní UK ní I don't know whether Rishi Sunak máa pè fún election ní bóyá ní ọdún yìí or probably next year. The chances pé conservative máa wọlé ó slim down because people are tired of their nonsensical gbogbo òṣìtọ́ fi fìyà jẹ wá ìyà ń jẹ wá níbí wọ́n ń gbé owó lọ sí Ukraine wọ́n lọ invest owó àmọ́ ẹni tó rán wọn lógun. Many people's lives have been very, very poor in this country. Many people cannot even have 3 square meals. Homelessness, many citizens are struggling. Hospital is not fully functioning in this country as it's meant to be. The time waiting láti lè gba medical won't take longer ní UK ni mo sọ. So gbogbo owó tó yẹ kó ná láti fi tọ́jú aráàlú wọ́n lọ ń pọ́ǹpẹ̀ sí ìjà tó wà pẹ̀lú Ukraine àti Russia. Ìjà yẹn ò lè tán kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè win Russia pátápátá ó máa di nuclear war yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni Russia dẹ̀ ti sọ fún UK pé tó bá bí bàbá wọn dá kí àwọn rí weapon ní Britain nínú Russia báwọn máa attack ìlú yìí. So a ti wà nínú World War 3 already kò kọ̀ tí ì dàbí World War 1 àti World War 2. Bó ṣe rí ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ìtẹ́yìn lè ṣe ni pé má jẹ́ kó lóṣèlú kọ̀ọ̀kan tán ẹ̀ gbogbo wọn ń ṣe political party gbogbo yẹn fraud ni. There's nothing like political party in Nigeria. They are all criminals. And the whole reason tí a ṣe sọ pé let us go back to where it used to be. Àwọn Yorùbá tó nìyẹn aláàrin jẹ́ ká gba Yorùbá nation ìyà Nàìjíríà ló máa pa ẹ́ ogun Nàìjíríà ló máa pa ẹ́ ogun Nàìjíríà òun ló máa pa ẹ́. Àníri jù bẹ́ẹ̀ lọ ní àárọ̀ yìí
mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí ẹ̀ ń gbọ́ wa àbọ̀rọ̀ là ń sọ fún ọmọlúàbí tó bá dénú àdòdìndé ẹ sọ fún Tinubu pé a fẹ́ negotiate ká pull out kúrò nínú Nàìjíríà bó bá wùn kó gbọ́ bó bá wùn kó má gbọ́ ẹ̀yà mẹ́ta ni ló jẹ́ kìmí nínú Nàìjíríà Haúsá Ìgbò Yorùbá ẹ̀yà kan tó jẹ́ Fúlàní ò lè dictate fún wa pé a gbọ́dọ̀ wà nínú Nàìjíríà tó bá ń dictate fún Tinubu problem tiẹ̀ nìyẹn owó ò lè dictate fún gbogbo àwa tó kù ojú ti là kò dàbí 1967 tẹ́ bá rò pé àwọn Biafra ń ṣeré mo mọ̀ báyìí kan sọ pé wọ́n ń ṣeré màá sọ pé wọ́n ń ṣeré náà ni but tí wàhálà yẹn bá dé tó bá bíbà bá ẹ̀dá kó jáde kó sọ pé kí ni Biafra ń jà fún Ògún ló máa pa ẹ́ bomb pastor mo kí gbogbo nílẹ̀ nǹkan sí mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ mo kí Professor Banji Akíntóyè àgbáyé àtúbọ̀ dalẹ̀ fún wa ṣẹ́rí gbogbo yín bàbá tó kù tẹ́ ń sọ pé ká wà ní Nàìjíríà Ògún lákàyè máa wọlé pa gbogbo yín lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ni torí ẹ mọ̀ ìyà tí ọmọ Yorùbá ń jẹ ní gbogbo àgbáyé ẹ dákẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ Ògún máa wọlé pa yín ni àgbáyé ò ní dalẹ̀ acid la máa padà dà sínú gbogbo grave yín nígbà tí a bá débi táwọn lọ tán ẹ̀yin olórí burúkú ẹ kó gbogbo wa sínú wàhálà táwa yìí àwọn èèyàn wá ń sáré káàkiri all over the world ẹ̀rẹ́ ẹni tó ń lọ Libya ẹni tó ń lọ Côte d'Ivoire ẹni tó ń lọ South Africa àwa ń suffer adẹ̀mí resources lórí ilẹ̀ wa ẹ̀ ń jẹ́ kí insecurity kò ṣẹlẹ̀ ẹ̀ ṣe kankan sí ẹ̀ wá ní àgbáyé máa dalẹ̀ àgbáyé ò ní dalẹ̀ láíláí gbogbo yín pátá lè máa ṣọ́kú àwọn ọmọ yín ò ní jèrè yín bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ kí àwọn òbí Àyànwọlá Bámiṣé ọdún méjì wọ́n tí rẹni tó pa kò ń ṣe pé wọ́n rí o wọ́n ṣe kéèsì yẹn ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ lọ́ọ̀yà tó pa tí ọlọ́pàá pa ààrí solution Pẹ̀lúmi tó pa nígbà EndSARS ọmọ 24 ààrí solution Rebecca tí wọ́n jáná tó sáná sí tó bọ́nẹ̀ nítorí view ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Christian ní náà ààrí solution Tolúlọpá Rótilé ààrí solution ìwọ wá Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè tọpa ní July 3rd tàbí lọ ṣe rally lẹ́kọ̀ọ́ kò tí ì sí solution ó wá ń gbàdúrà pé kọ́lọ́ ń jẹ́ kó rí Mohbad solution mo gbàdúrà fún yín pé Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ rí solution sí gbogbo ẹ̀yin bàbá yẹn pátá àtẹ̀yìn ìyá tẹ́ ẹ̀ sọ pé ká keep Nàìjíríà especially gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti wà in their 60s tẹ́ bá ṣe ní ká keep Nàìjíríà ẹ̀ ní jèrè àwọn ọmọ yín náà ní jèrè yín bẹ́ẹ̀ ni mo sọ Ògún lákàyè máa wọlé pa yín lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan ni fún ìdààmú tẹ̀ ń fún gbogbo ọmọ Yorùbá ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá tí a nísinmi ẹ̀yin náà ní nísinmi títí tá a máa fi débi tá à ń lọ a máa fún yín ní èpè lójoojúmọ́ ni no retreat no surrender Yorùbá nation tá a gbé dání àṣẹ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni ẹ jẹ́ ká sì máa tọ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá yẹn ní ká máa tọ̀ ẹ lọ máa dáwó sínú YSDM ẹ jẹ́ ká ní enough owó láti lè ṣe gbogbo tí ẹ ká ṣe láti ṣe awareness ẹ dáwó sínú YSDM ẹ make sure pé ẹ make it as responsibility ṣe dáhùn tó náà wọn fẹ́ Yorùbá nation tó fi wá ta yín yẹn Nàìjíríà ló máa pa yín ẹ ní jèrè Nàìjíríà yẹn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wá pé ṣe fẹ́ fix Nàìjíríà ẹ ní jèrè Nàìjíríà bí àwọn òyìnbó náà ṣe jèrè Titanic wọ́n rò pé àwọn máa jèrè Titanic abẹ́ omi ló wà nísìn tí kò sẹ́ni tó jèrè ẹ̀ and on that note a very good morning bye for now.